My wife thought that I didn't answer your question properly. Мојата сопруга мислеше дека не сум одговорил соодветно на твоето прашање. Sometimes it's important to listen to your wife. Понекогаш е важно да се слушате жената. Most of the time it's important to listen to your wife. Уствари не, најчесто е важно да се слушате жената. Your question was a bit was your question so like do we encourage people to work harder so they give more money? And for that to grow the church. No. No, значи ние не им велиме на луѓето да работат повеќе, за да заработат повеќе, за да даваат повеќе. Не. Ама и за себе, сакам да кажам, смисол дека дали би било убаво и за себе. But they would also be themselves blessed if they were looking for a better job. Избавувањето од сиромаштијата да биде Is the exit of poverty also constant search for a better job? Не у смисол повеќе пари, туку да можат сами да се гледаат семејството си. So that they can themselves have a better lifestyle. We would encourage them to pray for a job. Ние би ги охрабриле нека се молат за работа. But I wouldn't say that we encourage people. I don't think we even speak about people having a better job. Јас не се сеќавам дека некогаш сме говорили за тоа да луѓето имаат подобра работа. We find people do what they want to do. Дознавме дека луѓето ќе работат што сакаат да работат. And our work market, А нашиот пазар за работа, I can't compare, but our work market is very, very, very mobile, very flexible. е многу флексибилен пазар имаме за работа. Okay, so we live in a town where a lot of IT. Значи во нашиот град многу мина работат со компјутери, IT. We get a lot of young couples who come. Што значи кај нас доаѓаат многу млади брачни парови. It may be their first job after university or their second job. Тоа е можеби нивната прва вработување или второ вработување после факултет. So the company just says, we want you in San Francisco. И едноставно ќе им дојде и каже шефот сакаме да одите за for 2 years. 2 години Сан Франциско. Off they go. Заминуваат. Yeah, we may see them again, we may not. Можеби ќе ги видиме пак, можеби нема да ги видиме. Or their company moves. Или нивната компанија се сели. The whole work situation is very flexible, very fluid. Во Англија целата таа ситуација со вработување е многу флуидно, течно. 2 of our elders. Двајца наши старешини. Some of you come from Skopje, you have a Nigerian. Некои од вас имаат нигеријски пастор од Нигерија, да. Yeah. 2 of our elders are Nigerians. Двајца наши старешини се од Нигерија. We have many Nigerians, many black Africans in our church. Имаме многу црнци, африканци во нашата црква. 2 of our elders are Nigerians. И двајца наши старешини се нигерици. Literally like a month ago. И сега буквално пред месец дена, I've got a new job. Ни доаѓа он вика добив ново вработување. He works in finance. А работи со економија, економисте. He says I'm going to work in Zurich. Одам во Цирих во Швајцарија да работам. I fly out on Monday morning. У понеделник заминувам за Цирих. I come home on Friday night. А петок вечер се враќам пак дома. So I'll still be at church on Sunday. И у недела ќе бидам пак на црква, не се секирете. Okay. So that's it. The other one, Nigerian. Другиот нигериец, we knew that he was looking for a new job. Знаевме дека е во потрага по друго вработување. He says I got a new job. Најдов вработување ни кажа. It's in Berlin. Во Берлин. He's gone. И замина. Yeah, in a month he's just gone. За месец дена си замина човекот. Okay. So he's now no longer an elder in the church. Веќе не е старешина кај нас во црква. He didn't give us any money because he's now in Berlin. Сега е во Берлин. Таму си работи. He belongs in another church there. Во некоја друга црква оди. Yeah, but that's just chopping and changing all the time. Постојано луѓе се менуваат со вработни места кај нас. Yeah, that will come to you more and more. Полека и кај вас тоа ќе се случува. Yeah. And this is nothing to do with it has to do with my preaching. Нема тоа никаква врска со има врска со моето проповедање или поучување. We're in a town 70,000 people. We're not in a city. Ние сме во едно градче 70,000 луѓе. Не е тоа голем град. Just 70,000 people. Мало место. But in the church, а во црквата кај нас, easily over 40 different nationalities.
Повеќе од 40 националности имаме во нашата црква. Okay. Fortunately, they all speak English. За среќа сите зборуваат англиски. God put it on my heart, like I've had a heart for nations all for my life. Цел живот имам срце за народите. God put it on my heart to pray for people of the nations to come to our town. И јас се молев да луѓе од други нации дојдат во нашето градче. I can remember our town, only a few years ago, was 98.5% English. Пред неколку години нашето градче 95% англичани. Yeah? Everybody in church was English or Irish or Scottish. Сите во црква ирци, англичани или шкотланџани. One or two people who come from other countries. Двајца, тројца од дека друга земја. Perhaps somebody from Canada or the States. Канада, Америка. Yeah. I began to pray, please God, bring people from other nations. И јас се молев, Господе, донеси ни луѓе од други народи. The first people to arrive, Првите што стигнаа Spanish-speaking people. од Шпанија, From Mexico and Colombia. од Колумбија и од Мексико. What? Што? We have no history with these countries. Ние немаме никаква историја врска со тие земји. But they're people who worked in IT. Али тоа беа компјутерџи. And then black Africans used to come. И потоа дојдоа црнците од Африка. Now we have big history with Africa. Ама ние имаме историја со Африка, колонии, Nigeria, Ghana, Нигерија, Гана, South Africa, Јужна Африка, Kenya, Кенија, Uganda, Уганда, Tanzania, Танзанија, Malawi, Малави, yeah, Zambia. Замбија. Yeah, they just come. Тие почнува да доаѓаат. Yeah, we have. If you look at our church, a whole chunk of it is black. И кога ќе стоите у црква, гледате дека целиот дел од нашата црква е црна дамка. Okay. So that's true. But we have people from Far East, Singapore, Malaya, Philippines. Имаме доста од жолтите, од исток. The thing I've noticed this last year, Минатата година забележав, more and more people coming from India. се повеќе сега ни доаѓаат од Индија. You see, we have big history with India. Ние имаме историја со Индија. I could take you to cities in England. Можам да го однесам во Англија во некои градови. You would think, am I in England or am I in India? Ќе си помислите дали сум во Англија или сум во Индија. Yeah. So it's big challenge, big change in our Голема society. промена, голем предизвик во нашето општество. Yeah, so and a challenge within the church. А и тоа е голем предизвик за црквата кај нас. So here's a difference in preaching. Еве разлика во проповедање. So when I go to Kenya, Одам во Кенија and they want me to speak, I do. и сакаат да зборувам, што нели го правам. On one occasion, I dropped my voice. И еднаш го спуштив мојот глас. Sometimes in England, we do this. Понекогаш во Англија така правиме, шепотиме. We will talk quietly like this. Тивко зборуваме вака, So you have to listen harder. за да морате да се напрегнете, да не чуете што зборуваме. I did this in Kenya one И ова еднаш го направи во Кенија. The pastor said, never do that again. И пасторот ми кажа, никогаш повеќе вака да си направил. In our culture, Во нашата култура, you are an important man. ти си важен човек. Important man Важен човек always speaks loudly. секогаш зборува на глас, гласно. Shola, one of our Nigerian pastors, И еден од нашите when he лидерици preaches, кога проповеда, he always speaks loudly. секогаш зборува на глас. Does that make sense to you? Има тоа смисла за вас? Yeah? Yes. That's just different culture. Различна култура. Okay? How you preach. Right, we better talk about preaching. Ајде да зборувам за проповедање. What? Yes. How many of you here lead a church? Колку мина водат нешто во црквите или водат цркви? Овде, кај вас. Одговорни се за нешто. Yeah? Couple, 2, 3 of you, whatever. Yes. Okay. Yes, таму исто. Let me say this. Ајде да ви кажам овака нешто. I think it is very helpful to have a preaching plan. Многу е битно да си имате план за проповедање. What are you going to preach between now and Christmas? Што ќе си проповедате од сега, да кажеме, до Божик? Што ќе проповедате? And then later you need to think, what are we going to preach in our church between Christmas and Easter? И потоа, што ќе проповедаме или кои ќе биде главните теми од Божик до Великден? Yeah. It's not fair, it is not good. Не е фер, не е добро. If you have got other people who are going to preach with you,
Ако имате луѓе други што проповедат заедно со вас, to just give them 1 or 2 weeks notice. да им дадете само недела две однапред до знаење дека треба да зборуваат. They may have full-time job, Може би се вработени, полно вработени, other responsibilities, other concerns. други грижи, други обврски, And they will need time to think about this. им треба време да размислат. Yeah? I need time for that. Им треба време да размислат. So like we have a preaching plan. We know what we're going to speak between now and Christmas. Кај нас имаме цела програма што ќе проповедаме од сега па се до Божич. So senior pastor is asking other people, you're going to preach on this day about this. И така нашиот главен пастор вели, ти ќе проповедаш таа недела за оваа тема. Okay? So often if we have a series on things, И често пати кога проповедаме сериски, the senior pastor will start the series. главниот пастир ја започнува серијата, Then he may ask our youth pastor to preach. и потоа ќе го замоли младинскиот пастор да продолжи, He may ask another pastor to preach. или ќе замоли друг еден некој да продолжи, But then he'll preach again himself. и потоа пак ќе проповеда он. Okay? And that's just to give people opportunity. На тој начин им се дава можност и на другите да проповедаат. And if you plan ahead, И ако однапред планирате, gives people time to think тој им дава време на луѓето да размислат. if they're going to use a video clip off YouTube. Дали ќе сакаат од YouTube да земат некој клипче. Yeah? Or somebody's personal story, like I mentioned earlier. Или сакаат да повикат некоја личност од страна за да даде кратко сведоштво. Okay, then you could say, will you be there on this day so I could use your personal story? Дали ќе бидеш таа недела на црква, ти би сакал да те поканам на неколку минути да кажеш лично сведоштво. You can only do that if you plan ahead. Значи тоа можете само ако однапред знаете дека ќе проповедате. Okay? Добро. Does that make sense? Има смисла ова? Do you use things like video clips? Дали понекогаш се користите со видеоклипови? Yes, Yes. or no? That or no? Some yes, some no. Some yes, some no. Okay. We will use them quite often. Ние доста често користиме клипчиња, Yeah? Because we live in a visual age. бидејќи ние живееме во едно визуелно време. And for young people, it's just normal. А за младите, YouTube е нормално. It's just normal. Сосема нормално. Okay? And we always want to attract young people, people in the 20s, people in the 30s. Сакаме да привлечеме млади луѓе, 20-на, 30-на години стари. Oh, I could say a lot about that, but okay. Но можам многу да изборам за нив. Yeah. Yeah. You will attract Вие what you ќе put on the platform. вие ќе привлечете тоа што ќе го ставите на If you put платформата. me, I am 72. Ако мене ме ставите напред, јас сум 70 години. If you put me on the platform every single week, Ако секоја недела мене ме ставате да проповедам, in our culture, in England, во нашата култура, ова сега ви зборувам, во Англија, young people won't come. млади луѓе нема да дојдат. Okay? Because I'm an old man. Што има млади да научат од овој старец? I may have good things to say, Јас може би имам добри работи да кажам, but people want to relate to the pastor on the platform. но луѓето се угледуваат на оној кого го гледаат напред. Okay? So if you have a pastor who's like 45 or 50, Ако имате пастир кој што 45-50 години, everybody his age will relate to him. неговата возраст ќе биде најзастапена. Younger people relate to him. Помлади, And old people like me will relate to him as well. да и постари ќе на некој начин ќе се поврземе со него. Okay? And we put people of different ages on the platform. И затоа покануваме напред да зборуваат луѓе од различна возраст. But it's important that people see the senior pastor, whoever's in charge, the pastor in charge, regularly. Но она што е важно е главниот пастир да биде присутен. Okay? I know a church near us. Една црква до нас, The pastor, he decided to have 6 different people preach. пасторот одлучува да проповедаат 6 различни луѓе. Just a rota. И тие ротираат. Yeah, every 6 weeks you've got to preach. Значи секој 6 недели ти ќе проповедаш. Then one Sunday, И една недела, a lady sitting next to him. една жена седи до него. She says, I am new to this church. И таа му вели, јас сум нова тука во оваа црква. I've been coming for a few weeks. Веќе неколку недели доаѓам, ја посетувам вашата црква. And I can't work out who leads this church. Ја не знам, а кој води овде? He realized
as senior pastor, he needs to be on the platform regularly. И сватил дека треба да биде напред почесто или редовно. Even he's not preaching, he at some point he needs to be on the platform. Дури и да Welcome не everybody. проповеда, добро е да е присутен и да ги поздрави луѓето. Okay. Добро? So very important to have a preaching plan. Very helpful. Тоа многу, значи планот за проповедање е голема помош. And remember, you have to work twice as hard Морате да работите двојно повеќе for things like Christmas and Easter. за наставни како Божиќ или Великден. Because all the Christians in your church, they know the Christmas story. Сите луѓе во црквата ја знаат приказната за Божиќ. They've heard it dozens of times. Ја слушнале 100 пати. They know the Christmas story. Ја знаат приказната за Божиќ. So if you're going to bring it with freshness Ако сакате да донесете and свежина a sense of life, и малку живот, you're going to have to work even harder. би треба многу поголема креативност и работа, труд. And the same for Easter. Истото и за Великден. Same for when you baptize people. Истото е за крштевки. Yeah, things like this. When you give thanksgiving for children, Или кога благодарите за децата, например. you're going to have to work even harder. Мора да се даде повеќе труд за тие настани. Then you can either preach through a book of the Bible, И потоа можете да проповедате или една книга систематски, Paul's letter to the Ephesians or the Galatians, Павловите писма до Ефешаните, Галатите, or you can preach on a topic или да проповедате на одредна тема, like money или како например преска што or зборуваме, evangelism. евангелизација, финансии. What else could you preach on as a topic? Што мислите која друга тема може да постои? Што? Grace. Yes, Да. Love. yes. Serving one another, Служење, нели? Давање. Giving. yeah. Да. Thanksgiving. Yeah, Zeal. Молитва. Prayer. yes, Да. yeah. Sometimes we ask our people. Понекогаш ги прашуваме луѓето. You might think this is a dangerous thing to do, Може би ќе помислите ова е опасно да прашувате. but sometimes we ask them, what would you like us to preach on? Што би сакале, на кои теми би сакале да проповедаме? We don't say this from the front, Тоа не го велиме ние на предпроповедалница. but we'll go to one or two. What would you like us to preach on? Онака, додека пиеме кафе и разговараме со верниците, што теми ве интересираат? Sometimes we talk about the elephant in the room. Понекогаш имаме една тема. Do you understand Слонот the elephant in the room? слонот во просторијата. Дали разбирате што значи тоа слон во просторија? Yeah? No. Imagine there's a big elephant in the room here. Замислете еден голем слон во оваа просторија. Everybody can see the elephant, Сите ние можеме да го видиме слонот, така? Ако е во средина. but nobody talks about the elephant. Ама никој не зборува за слонот. So everybody can see the elephant, it's there in the room, И секој може да го види слонот. but nobody wants to talk about it. Но никој не сака да зборува за слонот. So here's one topic that, Еве една тема. that not many preachers will go and talk about. Не многу проповедници ќе зборуваат на оваа тема. Sexuality. Сексуалност. Okay? We will do a series on sexuality. Ние ќе направиме цела серија на сексуалност. Yeah, homosexuality. Хомосексуалност. What's the church's attitudes? What's the Bible teach about this? Ставот на црквата, што учи Библијата за хомосексуалност. Yeah, we'll talk about things like that. Ние зборуваме за такви теми. We'll do a series of 3 or 4 on this. Правиме серии од 3 или 4 такви теми. It's a huge thing in society. Во нашето општество тоа е многу важна тема. Yeah, people talk about it at work. It's on the news all the time. Луѓето зборуваат за таа тема, на вести ја има таа тема. So the church needs to speak about it. Црквата треба да зборува и за таа тема. And you certainly have to give some careful thought to that. И секако дека морат внимателно да размислите за таа тема. Yeah, so that's some of the things that we can talk about. The practicalities of preaching. Практичноста на проповедањето. Does that make sense? How one of like topics and И preaching има, the Bible? разбирате кога велам тематска проповед или систематска на некоја книга, разбирате на што мислам, така? А зошто не, според него, зошто не се разговараат тие шкакливи? Why some churches do not talk on these topics? I don't know, ask them. Не знам, треба да се прашаат. I think because for them it's like, wow. Yeah. За нив е тоа многу, како да кажам, шкаклива тема. Yeah.
Tabu. Tabu, da. Yeah, for some it would be taboo. So like, but for us we're thinking, yes, you have to be very careful what you say. You have to be very clear what you say. Znači, prvo treba da budete vнимателни što velite i второ treba da vнимавате како го велите тоа што го велите. But it's important to speak about it. Значи, е важно да се збори на таа тема. Okay, that's how we think. Maybe fear of offending some. Yeah. You can fear to offend some. Може би ќе се плашите некого да навредите кој што е во црквата. Yeah, I mean, we know we have one or two guys in our church who struggle. Ние знаеме дека ние имаме ние во нашата црква неколку момчиња кои што имаат предизвик во однос на нивната сексуалност. Yeah, we know that's a fact. Ние тоа го знаеме кај нас, да тие неколку момчиња. Yeah, so it's important to talk about it. И важно е заради нив да се зборува и на таа тема. Yeah, and the good thing about preaching through a Bible passage or a book in the Bible. А доброто е кога се проповеда серијски низ една книга или низ одреден дел на книга библиска. It makes you have to preach about the tough bits as well as the easy bits. Значи ќе мора да зборувате за лесните теми во тој текст и за потешките теми во тој текст. Okay. Some things are easy to speak about, other things are more difficult to speak about. Некои работи се лесни да се зборуваат, некои работи се тешки да се зборуваат. But that's very healthy for us to do that. Но тоа е важно да се зборува за такви теми. Okay. Let's next piece of paper. Okay, so when you're going to come down to start writing the sermon. Сега кога седнувате да почнувате да пишувате проповед. Obvious things like you've got now have a pen and paper. Секогаш ќе биде потребно за проповедта пенкало и лист. Read the passage prayerfully. Значи, моли се додека го читаш тој дел на Библијата. Ask God for inspiration. Барај инспирација од Бог за тој дел што го читаш. For the Holy Spirit to guide you. Да Светиот Дух те води додека подготвуваш. For faith. Моли за вера. Use your eyes. Користи ги очите твои. Read the passage over several times. Неколку пати прочитај го истиот текст. The guy I mentioned who was a pastor teacher. Човекот кој што ви го спомнав, кој што е пастир учител, when he was at Bible college, кога бил на библиско училиште, he told me that he had a colleague of his ми кажа дека имал еден колега who wrote out one chapter of the Bible every day. Секој ден написмено си препишувал по едно поглавје од Библијата. He filled books. He filled books. Тоа значи секој ден ако по една глава препишеш, тоа се огромни книги на крај. He didn't do anything with it. Ништо не правил со тоа. Just the whole process of writing it out. Самиот процес на препишување it makes you read what is actually there. Те тера да читаш што пишува. Not what you think is there. Нешто ти мислиш дека пишува. Some of you have been Christians years. Имате луѓе со години христијани. It's so easy to think we know it. Лесно е да кажеме, јас го знам овој текст. But when you read it carefully, it makes you read every word. Just take it in. Но кога внимателно читате секое зборче, го примате. Make sure you know the context. Внимавај на контекстот. What comes before this? Зашто се зборува пред ова? What comes after it? Зашто се зборува после ова? Where does this fit within the stories of Jesus? Where does this fit within Paul's letter? Како ова одговара на целото писмо или на целата случка со Исус? You may need to read other bits of the Bible so you understand this passage. Можеби ќе треба да прочиташ други делови за да го разбереш твојот дел на кој што сакаш да проповедаш. Yeah? Do the hard work. Направете ја тешката работа. It actually takes time. И да ви кажам, да се спрема проповед треба време. It can take you hours. Може да ти одземе со часови. Yeah, and you can speak it in 20 minutes. А тоа се ќе го кажете само за 20 минути. Yeah, you can say a lot in 20 minutes. За 20 минути може многу да се каже. But it can take you several evenings or days or whatever. Но неколку дена ви е потребно за да спремите говор. Ask yourself questions. Поставете си прашање. What's it really about? What's the story about? Што е темата на овој текст? What does it say? Што вели овој текст? What does it mean? Што значи овој текст? Is there a temptation to avoid?
Дали треба да се одбегне од одредено искушение? Is there a prayer that is answered? Дали има тука во овој текст некоја одговорена молитва? Is there an example to follow? Дали во овој текст има пример кој треба да го следиме? Is there a statement about God the Father, Има ли некоја изјава за Бог, Jesus Christ, or за the Holy Исус Spirit? Христос или Светиот Дух? Is there a command to be obeyed? Има ли некоја заповед која што треба да се почитува? Use your mind, think. Размислувај со главата. Use your imagination. Користија својата имагинација. You may understand the words, Може би ти ги разбереш зборовите, but can you imagine it? но дали можеш да ги замислиш зборовите? This is a huge problem for us in Western culture. Во западната култура тоа е наш главен проблем. Not for you, for me. Не за вас, за мене е тоа проблем. People in Northern Europe. За луѓето од Северна Европа. Because the New Testament is Mediterranean culture. Новиот Завет е медитеранска култура. Yeah? Jesus tells a story of lost sheep, lost coin, lost son. Исус зборува, да кажеме, приказна за изгубениот син, изгубената овца и изгубената паричка. Така? Lost sheep. Изгубена овца? I understand the words, Ја ги знам зборчињата. but I cannot imagine this. Не можам да замислам овци кај нас. How do you lose a sheep? Како можеш да изгубиш овца? How do you lose a sheep? Како губиш овца? This is just carelessness. Па тоа е безгрижност. In England, because you have rain all year, Во Англија цела година врне, we have nice green grass fields, имаме зелени пасишта and the farmer will have a fence around the field, и фармерот, нели, има ограда, wooden fence, metal fence. метал, дрво. In the hills there'd be a stone wall, Во планините имаат со камења зидови and it could run for kilometres. и тој зид е со километри. He puts 500 sheep in the field, Става на полето 500 овци, 1,000 sheep in the field. 1000 овци, He closes the gate, ја затвара портата, gets on his tractor, си заминува со тракторот, goes away. Comes back 3 days later, 3 дена подоцна се враќа the назад, sheep is still there. па овците му се тамо. How do you lose a sheep? Како се губи овца? I don't understand this. Ја не го разбирам ова, како може некој овца да изгуби? I have a sister who lives in New Zealand. Имам една сестра во Нов Зеланд. New Zealand? Нов Зеланд? 4 million people, 4 милиони население, 30 million sheep. 30 милиони овци. Yeah. I have seen them Се ја. gather sheep. Јас гледав како они ги собираат овците. There are so many sheep, Имаат толку многу овци. they round them up on horseback. Аха, они со коњи всушност ги обкружуваат со коњи. Like cowboys round up cattle. Како каубојци со телиња. And the farmer, И фармерот he may have 10,000 sheep, има 10.000 овци, 15,000 sheep. 15.000 овци. Lose a sheep, Да изгуби една овца he wouldn't know if he lost 50. и 50 да ги изгуби, нема ни да знае. He wouldn't know it. Не знае. Who cares when you've got 15,000 sheep? Баш му е гаеле, 15.000 ги има, 50 се изгубиле. So I understand the story, Јас ја разбирам приказната, but I cannot picture this. ама не можам тоа да си го замислам. How do you lose a sheep? Како ќе изгубиш овца? Then one day, Еден I'm ден in Albania, отидов во Албанија. 1st of May, 1 мај бев во Албанија. May Day holiday. Празник. We go into mountains. Одиме на планина, This is very rough land. многу груб терен. You could easily fall over, break your leg. Може многу лесно да се повредиш. Just olive trees. Насекаде имате маслинки, Then I see a shepherd. гледам овчар. He's like my age. Моje годиште, And he's got 12 sheep. има 12 овци. And he sits down by the tree. Седи покрај дрвото, It's already hot. веќе е жешко, And within 2 minutes, за 2 минути he falls asleep. заспива. And the sheep go everywhere. И овците насекаде се раштркуваат. I think, А сега разбирам I understand how you can lose. како може да изгубиш една овца. Yeah? Yes. We have to do this all the time.
Ние постојано мора на тоа да мислиме како изгубил една овца. John chapter 2, Јован 2, Jesus turns water into wine. Исус претвара вода во вино. You know the story, they're at a wedding. Знаете за ова, нели, свадбата се работи во Кана. They run out of wine. Им истекло виното. How do you run out of wine? Како може да се потроши вино на свадба? I don't understand this. Не разбирам. Just get enough. Едноставно, зошто не набавиле повеќе? When I married Anne, Кога се венчавме со Ана, 1970, 70 година, before you were born. уште пред да се родивте вие, Okay, in our culture, во наша култура, the bride's father pays for everything. на невестата таткото тој плаќа за се. Yes. He has one daughter, two sons. Има една ќерка и два сина. So you know he's only got to pay once. Значи еднаш само плаќа, една ќерка има. And I met him when we were 16. А се запознавме кога имав 16 години. I got married when I was 24. Се венчале кога имале 24. Yeah, so he had 8 years to save up the money. Значи имал 8 години да зашпара пари за чейс. But he pays everything. Али тој се платил. The dresses, Облеката, the flowers, цвеќето and the food. и храната. Okay? Добро? Now, okay, so my parents knew his parents. And I know my father said to him, Моите родители се знаат со незините и татко ми им кажа: Fred, do you want his name was Fred. Fred, do you want any money? Фред, дали ти требаат пари? He said, no. Не ми треба. So he looks at how much money he's got, Гледа колку пари има and he thinks, I can afford to have 80 people. и вика можам да си дозволам со овие пари 80 луѓе. 40 from Anne's family, 40 од кај неа, 40 from my family. 40 од кај мене. Yeah? Добро. And weddings in our country, because we're Christians, we have church service. Свадбата кај нас, бидејќи сме христијани, имаме значи служба во црква, Yeah, when we give our vows to one ги another, даваме нашите свадбени ветувања, promise to live together. дека заедно ќе We живееме. have to do that publicly in front of Тоа го everybody. правиме јавно пред сите. Then we go to hotel for a meal. Одиме во хотел 80 за вечера. 80. 80 луѓе. Fred, he decides Фред решава when we have the toast, yeah, when we кога ќе наздравиме, нели? yeah, Да. 1 glass of champagne for everybody. Една чаша по човек. With the meal, Со храната, 1 glass of wine for everybody. една чаша вино за секого, само една чаша. That's it. Тоа е се. Yeah. If you want some more, Ако сакаш повеќе, you buy it yourself. купи си вино. This is our culture, historically, our culture in our day, when we got married. Тоа е нашата култура историски кога се венчавме, Anne's father, not a Christian, а татко и не е христијанин. but there'd be 2 key things that would guide him. Но две клучни работи го водат. He's never going to get into debt, Не сака никогаш да има да влезе во заемови. and secondly, Второ, nobody's going to get drunk. никој нема да дозволи да се опијани таму на неговата свадба. So you know it. Okay? Добро? Hey, you don't run out of wine at a wedding. Ти не можеш да како тоа ќе снема вино во хотел. The hotel knows how much wine to get. Па хотелот знае колку вино да донесе. And if you had a much bigger wedding, you said, well, I can have 200 people, 300 people. Ако имате 200-300 луѓе, The hotel would know how much wine to get хотелот for that. точно знае колку треба за 300 луѓе вино. I can understand the words in the Ја Bible, ги разбирам зборовите од Новиот Завет. but I cannot imagine this. Како да замислам такво нешто? You run out of wine. Како да ти снема вино? Just go to the supermarket and get some more. Иди до продавница и купи си повеќе. It's easy. Лесно е. Okay, but they didn't have supermarkets in Jesus' day. Али во Исусово време немало супермаркет. Then one day, Еден ден we go to a wedding in Albania. идеме во Албанија на свадба. Yeah? Albanians get Yeah, Albania. We have been to 5 weddings in Albania. Во Албанија бевме на 5 свадби. You know, it is completely crazy. Знаете што? Лудило. Yeah. So we go to this wedding. И одиме на таа свадба, 300 people. 300 гости. Okay? It starts 7:30 in the evening on Saturday evening Почнува сабота вечер 7:30 свадбата till 4 o'clock on Sunday morning. до 4 саат недела наутро. Yeah?
And we eat, Ядеме, we drink, пиеме and we dance. и играме. And we eat, Ядеме, and we drink, пак пиеме, and we dance. пак играме. How much wine can 300 people get through? Колку in like вино ќе 8 испијат hours? 300 луѓе? A lot. Многу вино. And it's the shame culture. It's the shame culture, yeah? И тоа е културата на срамот. As soon as you finish the beer, Штом ти снема пиво, there's another bottle. веќе ти носат. Yeah? Тоа е култура на срам, да не се застрамат. And shame on them if there isn't. И застрамени се ако немаат доволно. Yeah? And Нели? as soon as you finish the wine, there's another bottle there. Штом нема винце, одма ново доаѓа. Yeah? Така? I now see how you could run out of Сега wine. знам како може да снема вино. Yeah, I see it for the first time. I understand. Прв пат тоа го видов во мојот живот. И сваке. So it's very important Многу е важно. when you read this. Кога го читате текстот. And I think it'd be easier for you than for me За вас е тоа малку полесно отколку за to мене. imagine this. Да замислите ова. Suddenly these things come alive just because I've been to Albania. Наеднаш мене некои работи ми стануваат живи, само оти сум бил во Албанија. If it lives to you, Ако тоа за тебе оживее, when you speak, кога ќе зборуваш, it will live to other people. тоа ќе оживее и за другите што те слушаат. Okay? Нели? If it doesn't live to you, Ако за тебе тоа не е нешто живо, it just be words. мртви зборови. Okay? Very important. Многу важно. Can you imagine it? Imagine yourself there. Замислете си вие присутни таму на свадбата. When Jesus is at the home of Lazarus and they Или have a пак meal. кога Исус е кај Лазар и вечераат. And Lazarus been raised from the dead. Лазар воскреснат од мртвите. Whatever must it have been like? Како ли било тоа? I'd be full of questions, wouldn't you? Јас би бил преполн со прашања. What was it like, Lazarus? Лазаре, како е да се умре? You were dead and now you're alive again. Па нели беше мртов, сега тука си жив, како е? It must have been amazing. Чудесно, Just amazing. неверојатно. Put yourself there. Think about it. Размислете за тоа, ставите се во таа ситуација. Okay? Does that make sense? Има смисла во што ви го зборувам? Yeah? I don't know what books you have to help you. Јас не знам какви книги можат да ви помогнат за подготовка на проповеди. In the English-speaking world, we are blessed with so many books. Ако знаете англиски, во нашиот англиски свет ние сме благословени со огромен број книги. I looked on Amazon before I came here. Пред да дојдам тука, си отворив на сајт amazon.com Amazon.uk. или amazon.uk, Yeah. no, amazon.co.uk. Yeah. And I looked for commentaries on Romans. И гледам коментари за римјаните. There's more than 50. На повеќе од 50 коментари само за римјаните. And I could order them, any of them, Можам било кое да нарачам. and they're in my house in 3 days. За 3 дена на врата ми е If I книгата. really wanted, I can order it the next morning. Ако сакам хитно, нешто повеќе ќе плати и следното сабајле веќе му е книгата на врата. And same for any of the books, Galatians, Thessalonians. Галатите, Солунците. We were talking to a guy yesterday Вчера разговаравме со еден брат во Битола about Thessalonians. за Солунците. I said, I am just finishing И викам, па јас баш завршувам еден коментар за Солунците. in my commentary 2 Thessalonians chapter 3, the last chapter. И тоа читам баш втора Солунците, 3 глава, последното поглавје. I'll give you it. Еве ти ја книгата, јас ја прочитав. Okay? So we have that. I don't know what you have. Јас не знам што вие имате. What do you have? If you want a commentary, do you have commentaries? Имате ли коментари, имате ли јок? Јок. Јо. Yok means what? Means no. Means no. You should go to Turkey to understand that. Ne means no. Не. No. We can have some Serbo-Croatian Okay. and 1 or 2 commentaries Bulgarian. Okay, yeah. That's it. That's it. That's difficult for me to understand. Јас тоа не можам да го разберам. Како така? You understand? That's why I know we are blessed with enormous resources. Ние сме So if I don't благословени со understand something, I can just look at commentaries. нешто не разбирам, ќе побарам, ќе прочитам од коментари. They're very helpful to me. Тоа мене ми помага. But if you have any resources, use them.
Ако имате избори некакви, користете ги. Wow, Добро? we're blessed. Ние сме благословени. I looked at this Orthodox guy, I don't know, Chrysostom. Гледав на Златоуст, Јован Златоуст книги. Yeah, I downloaded onto my iPad Во мојот iPad го даунлодирав, купив. all his works, all the things that he's written have been translated into English, Сите негови проповеди и говори на англиски се преведени. and I downloaded it all. И ги спуштив сите. It cost me 100 dinar. Ме кошташе се 100 денари. So, Тоа е се. okay. So all his thoughts Сите on Matthew's негови Gospel, мисли за Матејовото Евангелие, or Mark or Luke, or Марко, John, Лука, I got all that се имам. for 100 dinar. За 100 денари. Yeah. That's we are blessed with that. I'll say an obvious thing. Сега ќе ви кажам нешто што е очигледно. Start at the beginning of the passage Почнете секојаш од почетокот на цитатот. and then just work your way through it verse by verse. И тогаш стих по стих надоле продолжете да читате. Yeah? Добро, тоа е очигледно, тоа е едноставно. Just ask, what is God saying to you? И прашај сега, Господе, I што ми зборуваш? remember reading about Jesus turning water to wine. Се сеќавам еднаш како читав како Исус претвара вода во вино. And this is years ago when I was working with a drug addict. Ова беше пред многу години кога работев со наркомани. I said to God, what is this story all about? И се прашував, па зашто станува тука збор сега? As God said, this is about I can take ordinary water Дали сега сака да каже дека можам да земам обична вода and change it into the best wine? и да променам водата во најдобро вино? I can take ordinary people, Обични луѓе, me јас, and you ти and you, и ти, and change you into the very best people, и да ве претворам во најдобрите луѓе. sons and daughters of the living God. Синови и ќерки на живиот Бог. Okay? But you could read it. Али ти ќе може да очиташ God says something else to you. и Господ тебе нешто друго ќе ти каже. Yeah? Because God is God. Бог е Бог. Yeah, there isn't just one understanding. Нема текстот само едно толкување и разбирање. God can show you something else. Бог може да ти каже нешто, да ти покаже нешто сосема друго. Yeah? And it lives to you. И тоа е живо за тебе. Yeah? It was good for me Тоа беше добро за мене. because I could say to the guys who've been taking drugs for years, Оти на дечките што користеле дрога со години можев да им кажам, God can take you Бог може тебе, who've been in the mess, кој што си бил за никаде, who've been in prison, во затвор, who've almost died, речи си умрен, and you've seen friends die, и си видел другари како ти умираат, and God can utterly change your life. и може Господ да го преобрази твојот живот. And God can give you hope. Да ти даде надеж. Amen. Амин. Yeah, amen. Yeah. What's God saying? Што вели Бог? Give plenty of illustrations, especially from your own life if possible. Ако е возможно, давај илустрации, твое сведоштво, твое искуство. Jesus did this all the time. Исус ова постојано го правил. Yeah. I mean, when he talks about, lost coin, Кога говори за изгубената паричка, lost sheep, lost son, изгубениот син, изгубената овца, there's one illustration for men, има една илустрација за изгубен човек, an illustration for women, една илустрација за жени and then an illustration for families. и една друга илустрација за So семејство. he knows he's speaking to everybody. Тој им говори на сите. Yeah, when you tell your stories, Кога ги зборувате вашите случаи и when you give приказни, your illustrations, кога давате ваши илустрации, just give illustrations that, if you can, that can draw in everybody. дајте некои илустрации каде што сите можат да се видат себе си во таа илустрација. Lost coin. Изгубена паричка. How much money would you have to lose before you really search for it? Колку пари треба да изгубиш пред да почнеш стварно да си ги бараш кај што ти се Well, you изгубени? just ask each other now. How much money, Прашајте how се many сега. dinar will you have to lose Колку динари before you really search your треба house да for it? изгубиш за да решиш морам да ги најдам? 500 dinar? 500 1,000 денари? dinar? 1000? 5,000 dinar? 5000? How many? Come on, talk amongst yourselves. How many dinar would you have to Прашајте lose се еден со before друг. you Колку? search? Прашајте еден друг. Колку треба да изгубиш за да најдеш?
Koga bi počelo na bar? Ako izgubiš denar, 15, ne se zamaraš. Ako izgubiš Ako izgubiš nadstove na ranku, ćete funkcionirati. Zavisi kale od Jački baran. Zavisi kale, znaš. Kave, nema kave. Ako se brzo zanekane goste, već ne se zamara. Ako imaš 10 čovjek, već neki broj. A ako se posljedni, tuga si nema kada prijeć. Yes, that's the answer some people say. Go on then, what's the answer? Koji je odgovor od vaš? Ajde ću vam. What's the answer? Koji je vaš odgovor? How much money would you have to lose before Koliko you pari really treba da izgubiš pred search for? stvarno da počneš da gi baraš? What's your... 100 denari? Koji da? Više? Koliko? 50 dinars. How much? How much? Koliko? How much did he say? 50. Ti ta kaže 50, tako? 50. 50 dinar. Vije? So listen to me. 50. Do you know what Sasha said to me? Sakate je da znate što mi tek na mene. Yeah? He said to me, Zavisi. it depends. Zavisi. Yeah? I said, that's the answer most Pa people give. to je odgovor od nas svi drugi. It Zavisi. depends. It depends. I tell you, I told you I've got 3 grown-up children. Vi kažete da imam 3 dečinja возрастни. Yeah? When they had left the house, Кога ја напуштив куќата, got married and left home, значи се оженив, си заминавме од дома. one day they told me, Еден ден ми кажале, if we wanted some more pocket money ако ни треба повеќе џепарац to spend on sweets or ice cream, да користат за сладолед или за благи, we used to look down the side of the chair where you sat. ние секогаш баравме во фотелјата на страна каде што паѓаат стварите. Because we know that when you sat in the chair, Кога седиш во столица, money would come out of your pocket. паричките паѓаат на страна, нели? Веднаш. Да. I didn't miss it. И јас, мене не ми фалеше. I didn't know it had gone. Не знаев дека изгубив всушност. But they used to get it and spend it. Ама тие таму ги наоѓаа моите парички и си купуваа благички. I didn't miss that. Мене не ми фалеа тие ситни парички. Our children are all very different. А нашите деца секој се разликува од другото. Paul, our eldest, is people person. Паула, најстарата, е многу комуникативна со луѓето. Okay? Sam, the next one, Симон следниот, maths and physics. математика и He физика. goes to university, does maths and physics. Оди на факултет за математика и физика. Yeah. Our daughter Sarah, А Сара пак, најмалата, hairdressing and beauty therapy. фризер, маникир. She said, Dad, you are a hopeless case Вика, тато, ти си безнадежен because случај. you've got no hair. Немаш коса. Okay? I think, I paid for you to go to college for 3 years, Вика, 3 години ти плаќам факултет. and then you tell me I'm a hopeless И ми case. кажуваш, јас сум безнадежен случај. Anyway, one day, I'm reading this story. Еден ден ја читам оваа сторија. Lost sheep, lost coin, lost son. Изгубен син, изгубена паричка, I say to изгубен... God, I wonder how much I'd have to lose И се прашувам, Господе, колку треба да before изгубам I really get worried and concerned about пред да this. се загрижам за тоа што сум го изгубил. 3 days later, I get my answer. 3 дена ми требаше за да си го добијам I'm одговорот. at home having lunch. Седам на ручек дома, Our daughter goes to college on the bus. ќерка ми оди на факултет со автобус, She comes back home on the bus, доаѓа со автобус дома, comes in the house. влегува во куќата. Dad, Тато, I have left my bag with all my things in it. го заборавив ранецот со се внатре I've left it on the bus. во автобус. All the things I used for beauty therapy, hair and... Се што користам Combs and за brushes, за all фризер и за шминкање, се. I say, how much is it worth? И ја прашувам одма, колку тоа чини? This is like more than 20 years ago. Пред 20 години. She's worth £60. Вика 60 фунти пред 20 години. I said, get in the car. Влези во колата. Одиме да бараме. We knew the way that the bus went. Знаевме како се движи We автобусот. chased after the bus. Го бркавме автобусот. Yeah, she got on the bus, she got her bag. Се качи во автобусот, си ја најде торба. Yeah, I know how much money I get with it, £60. Јас знам колку мене ми вредат 60 фунти. Yeah, I might do something for less than that as well. Може би за помалку ќе трчавме.
Okay? Dobro? I've been speaking again for 50 minutes. Повторно, 50 минути ви зборувам, So you need another break. ви треба пауза. Okay? Another drink. Ajde.